and welcome to Tazama. We are at the coastal town of Malindi in Kilifi County, the largest town in this county. It is believed that Malindi originates from a Swahili word, Mali meaning wealth and Ndi meaning plenty. To start us off, here's our first feature. Tazama is in AIC Kajiado Child Care Center. We're here to find out what is the place of the physically challenged children in our society. Janet is 14 years old. She lives in Kajiado and she's physically challenged. I was 9 years old on my way from school, and I was in standard 4. As I was beside the road, the lorry suddenly swept and knocked me down. Janet was rushed to the hospital for treatment. Just like many other cases, Janet got some heartbreaking news at the hospital. Losing my leg, it was painful because I was admitted for 1 month, and during that day I stayed for 2 weeks without sleeping. I just cry all the time because I'm feeling pains in my legs. During my staying in the hospital, I was told that my life will never be the same again. And then later I was discharged, and then I was given a wheelchair. Here I also meet Lucy Njeri. Her 1.5-year-old son suffers from cerebral palsy. Often, she brings him to this center for physiotherapy sessions. Ukimsimamisha, badala yake mguu zake chini alikuwa anainuaga juu. Wakasema ako nini, akapewa dawa na akaambiwa akuwe anafanywa mazoezi sasa. Janet and Adrian are both beneficiaries of this center. The center was initially started as a feeding center by the African Inland Mission and later turned into a disability center. Daniel Sapaya is the director of the center. He's living with a disability as a result of polio infection in childhood. We bring these children purposely for, rehabilitation. A lot of them will come here when they have never walked in their lives. This child care center is one among the few available in the country. Children with similar health issues are brought in, and essential treatment and care is given. The center has a physiotherapy center and also provides support aids to these children. Janet receives medical treatment and regular checkups at the center. Sawa. Mguu ikoje? Kupoa. Kupoa? Unaona? Sawa. Tutone. Okay. Uchungu? Umepona? Janet got her artificial legs from the center. She also gets physiotherapy treatment at the center. Sure. Sure. Tende. Good. This is not just a rehab center. The rehab center also sponsors these children to attend public schools within the community. Here, I am able to get an education as well as accepting myself. And they also help me in my health-wise, and I feel secure around my friends. However, giving the children an education is not without challenges, and especially because they go to public schools, which are not well equipped to cater for them. The key challenges, of course, are first of all the teachers. We don't have enough special trained teachers. That those teachers, the few of them who are specially trained for the disabled child, should be left for that purpose. Despite the Disability Act of 2003 stating that learning institutions shall take into account the special needs of persons with disabilities,
not many institutions have implemented this. The government has really not put up the measures that they should towards the needs of a disabled child and persons in this country. So much still needs to be done. Disability is not inability. Everything is able. Even if you are disabled, you can do many things that people without any challenge can do. So let's not despise them because they are people. God created them with a purpose. Although Janet and Adrian are benefiting from this, physiotherapy services in Kenya for many other vulnerable children is still a pipe dream. With me here is Bonafesto, a guide at the Vasco da Gama pillar. Bonafesto, where is the pillar here? Okay, the pillar is here because Vasco da Gama was welcomed in Malindi, and when he was sailing to India, he was not welcomed in Mombasa because of the Omani Arabs. So when he came to Malindi, he built it here because he was given amicable relationship with the Sheikh of Malindi. Is this its original place or it was just brought here? Okay, the original place is not here. It was built at the Sheikh's house, which was some few meters from here. And because it was symbolizing Christianity and it was built at the compound of the Muslims, they fell it down. So the Portuguese had to relocate it from the original site to here in the year 1512. Well, what do you know about the Italian Space Center in Malindi? Okay, we have an Italian space center in Malindi known as San Marco, which they use it to do the space and the satellites. But it's not easy for you to access it. You need to go and ask first. It's when you'll be allowed to go in. Well, talking about the Italian Space Center, we want to hit the streets of Malindi and get to understand what the residents know about the Italian Space Center on our soapbox segment. Check this out. Mimi mwenyewe niliwahi kufanya kazi San Marco na tunatumishwa tu kazi ndogo ndogo. Kuna nyumba moja ambayo hiyo huruhusiwi kuingia ndani, ni wale wazungu peke yake na maengineer wa Afrika tu basi. Ndio ni Wataliani wanafanya hiyo kazi hapo, na wengi wao wanaofaidika ni wao Wataliani, sababu sisi ni vibarua tena wa mchana na kazi hufanyika usiku pale, na hakuna Mwafrika hata mmoja ama Mkenya ambaye atahusika kwa hiyo kazi ambayo inaendelea saa hiyo ya usiku. Wataliani wako hapa wamekuja kufanya hata biashara yao ndogo, wanatunyonya hata mpaka samaki hizi sasa ndio wanaenda kuuza. Sisi wananchi tutauza nini? Hii shirika tunasikia iko Malindi, lakini kama mimi sijui iko sehemu gani, na ningeomba kama sisi wakazi wa Malindi hii shirika iwe itaweza kutusaidia, kwa sababu hatujui, na tunafanya kusikia kwamba inasaidia watu, lakini hatujui inasaidia watu kivipi. Sasa tunaomba ushirikiano wenu na ushirikiano wetu tusaidike kuhusu hiyo shirika. Ningependa nyinyi ndio mtuelezee tujue kama inakuwa vizuri inaweza kutufaidisha ama ni vipi, kwa sababu sisi tuko hapa sote tunataka tujue ndio tupate kujua uzuri wake, ama kama kuna ubaya tujue, maana tunaogopa. Did you know that the Vasco da Gama pillar is the oldest European monument in Eastern Central Africa? Now you know. We take a short break, and when we come back, we join Esther on today's Town Talk with some of Malindi residents. We are at Breeze Point Hotel in Malindi Town, Kilifi County, where some of the residents will be joining us in today's Town Talk. Kila asubuhi nikiamka nasugua meno, lakini hizi vitu hazitokagi.
Nishai try kuchinjia madimu mara kadhaa, lakini mtu akiona brown teeth kuona ni kama ufai. Watoto wangu wote wameaffectiwa na meno zao ni mbaya. If you want to be a model, I've never seen a model with colored teeth. You know, somebody just sees you and they can guess where you're from. Yeah, this must be Nakuru. Dental fluorosis is caused by the intake of high levels of fluoride. Now, this can come from different sources. Obviously, the majority of that is normally from high levels of fluoride, especially people who use a lot of groundwater. Dental fluorosis develops during the formative years of the teeth, especially when the children are exposed to this water with high levels of fluoride. As the teeth erupt into the mouth, they are already damaged. Certain parts of this country, especially in the Rift Valley, due to the volcanic activity that happened millions of years ago, the groundwater has very high levels of fluoride. Hence, the fluoride normally, the fluoride ion actually replaces the hydroxyl ion in the tooth. Tazama is in Nakuru County, one of the towns in the Rift Valley. 1 in 4 people around this region suffers from dental fluorosis. We met up with Mike Ndungu, born and raised in Nakuru's Langalanga estate. He has lived with dental fluorosis for over 15 years. Shida meno ilianza niko class 7 hivi. Ndio niligundua meno zangu zimechange. Ni brown. Sasa nikadhani ni switch. Sababu nimekuwa big ndio nika notice ni maji ya Nax. Na nimeoa na familia na bibi na mtoto mmoja. Mtoto na miaka 4. Tumekaa na bibi yangu miaka 6. Na singependa mtoto wangu kuwa na meno zangu juu maji tu ni ile tu ya Nax. Sasa mimi mpeleka kwa daktari achikiwa. Wife yangu tukijona naye zilikuwa white kabisa maziwa, lakini sasa pana vile zinakaa cream hivi. Ametirika tu kiasi. Mabest wangu wengi wao unichekelea vile meno zangu ni brown. Na plan sasa kwenda kuoshwa. Nione vile zitakuwa. Kazi ta change. Itakuwa poa. Through his friends, Ndungu has heard about a herbalist who cleans teeth, and today he plans to go and have his teeth cleaned too. We accompanied him to the clinic. Natibu na miti. Sababu niliona Nakuru shida ya meno ndio imekuwa nyingi zaidi. Kwa hivyo nikagundua miti ya kuosha meno. Kama mtu akikuja kwanza, kuna miti atatafuna, na hizo miti anatafuna ni ya kumaliza nguvu hiyo fluoride. Kwanza atatafuna ni dawa kali inachoma, baadaye 2 minutes itaisha hiyo ukali ya dawa. Tema hapo. Yeah. Mdomo ulisema meno 6. Sawa. Miti zingine ninatoa kama mahali desert area, mahali kuna ukame, hizo miti ndio zinatoka huko, na zingine ninaagiza kutoka China. The Catholic Diocese of Nakuru has come up with a water treatment project that aims at defluoridating the water in Nakuru. They use a process known as the bond charm method, which involves removing fluoride by passing fluoridated water through a filter containing calcium and phosphate pellets that absorb the fluoride. The diocese started a water program, and the main aim of this program was to implement and identify a technology that would reduce levels of fluoride in water to acceptable levels. The technology uses raw bones as the raw material. They buy the raw bones from butcheries around Nakuru.
The first process is the burning process, where the bones are burnt at 300 to 400 degrees. It takes around 10 to 14 days. After that, the burnt bones are crushed, then graded into different sizes. They then undergo a cleaning process that takes up to a month. They are then dried in the sun and packed for use in the filters. The company has household, institutional and community filters. The household filters go for 3,000 to 11,000 shillings depending on the sizes. Our water service providers, we have tried to bring them on board just to tell them about the effects of fluoride and everything. I'll touch on maybe the Nakuru Water and Sewerage, the Nawasco company, the one that is in Nakuru. They try to dilute water from the river with the one in the boreholes, but we still don't get to the level of below 1.5. The cleaning is done, and now we want to find out from Dongo how he feels now that his teeth have been cleaned, before he takes a look at the mirror and sees the difference. Niaje? Poa sana. Unafilaje? Feel niko tu poa. Hiyo process ilikuwaje? Ilikuwa mbaya, ilikuwa smart tu sana. Tuliona at some point machozi jo. Nini gonna happen? Nile dawa kwanza ile nilipewa ilikuwa tu kali tu sana. Okay. Uko ready kuangalia difference? Niko ready. Sasa. Even though Ndongo's teeth are cleaned, this is only a temporary measure because he still lives in Nakuru and consumes the same fluoridated water. Jambo la kubadilika kwa rangi kwa meno katika kaunti ya Nakuru, au mawazo yenu ni yapi? Ile hali I think ni vizuri kwa sababu wajua mazingira inaweza kuwa vile. So ni kwamba serikali ama sisi community mara nyingine ingekuwa mzuri tujaribu kutafuta mbinu ili hali ile iwe hakuna. Mimi naona kwa vile maji wale wananunua kwa Nawasco, umeita Nawasco sio? Hapa Malindi wa Nawasco. Kwa hiyo Ministry of Health ingehakikisha Nawasco inauzia wale raia pale product ambao haiwaathiri. Maana hakuna haja ununue product alafu jitahidi kwa msafi, lakini mbele watu huwezi smile na ni kitu unanunua. Nani anafaa kuwajibika kwa jambo kama hilo? Serikali ni watu wa Nakuru ambao ni wananchi, na nafikiri hawajaweza kuiaddress. That's why haijaishughulikiwa sana, because hata mimi nishaishi Nakuru. Katika mahitaji yao utaona hawataji hiyo kama issue, na ni ambayo ina affect. Unasemaji everybody anakunywa, sasa inakuwa ni ngumu kusema wanaepuka, because hata watoto wanapata hiyo shida, si kwa sababu ni ya kutaka, kila mmoja lazima atakunywa maji. So I think ingekuwa vizuri kama vile mwenzangu alikuwa amesema, wananchi wenyewe washirikiane na hiyo ministry ya maji kabla maji haja kuwa released ya watu wa Nakuru kutumia, yao yashakuwa treated, na ni wale ambao wanachota kwa visima vyao waweze kupata hiyo dawa kwa kama bure. Mwanzo tukiwa na kansela, mbunge, wale ni msaada kwetu, kwa sababu mimi tayari nikisema kwamba kuna wengine wanajimudu, kuna wengine hawajimudu kimaisha. Na kusema kweli ni kwamba wewe weza nunua dawa ukaweka maji yako ukayatreat na ukakunywa. Kuna wengine hawawezi kufanya hivyo. Mwenzangu amesema kwamba lazima tuambie serikali, lakini japokuwa ni vizuri serikali ina wajibu wa kuangalia mwananchi anaishi vizuri, anaepukana na hayo maradhi tofauti, lakini nafikiri kwanza maana serikali ina mambo mengi, kama inawezekana hiyo kijiji wame-identify hiyo problem, yeah? Kama kungekuwa kama kigrupu fulani kinaandika proposal of such thing, right? Halafu wale wanapewa backup to hiyo group, ambao wake proposal wanapewa fund ili wakabu hiyo kitu ambayo inaendelea hapo. Hiyo itakuwa vizuri, instead ungoje serikali take long, maana serikali ina mambo mengi ya kufanya. Changamoto za kiafya huku kwetu zaidi sana, kwanza ni malaria, haijapata tiba ya suluhu kabisa. Mvua ikianza kunyesha mwezi wa 4 na wa 5, hospitali zimejaa, kila mtu anaongea na pua kama mzungu, kwa sababu ya flu, mbu ni wengi. Sasa pia hapo wakati napo kicheza
Sasa changamoto hasa ni kwa kina mama wenye mimba na huko na malaria. Malaria hapa kwetu iko juu, kwa sababu kitu inanishangaza, malaria inatakikana ipatikane mahali kuna misitu ambao wana breed, lakini hapa town joto liko, malaria iko wingi, halafu visa vya kansa navyo vimeongezeka. Halafu kitu ambayo huwa inatendeka ni kwamba huwa watu wetu wanaenda na kupimwa kansa ikiwa tayari iko. So ingekuwa vizuri ya kwamba watu waende mapema wapimwe. Haya, nyinyi kama watu wa Malindi town ama katika Kilifi County, mmesema kwamba shida ambazo zinawapata kwanza za kiafya, malaria inatoka kama jambo moja, alafu kuna shida ya kansa. Nyinyi kama wakazi mnafanya nini kuhakikisha kwamba jambo kama hili limeletwa kwa attention ya government? Mwanzo, wale wamama ambao wamejifungua watoto wachanga wanapaswa wale watoto wao wachanga wahakikishe wamelala ndani ya neti iliyotibiwa. Kati ya haya maradhi ambayo ni ya hospitali, hayafiki hospitali, tunayatibu kienyeji. Nanielewa. Kwa hivyo kuna baadhi kubwa halijapata ufahamu wa hospitali, na si kwa ignorance, bali ni kwa yale mazingira yalivyo. Hospitali iko ghali. Mtu kama yule ambaye hata 500 kwake ni gharama kwenda hospitali, sasa kule ataenda kwa watibabu. Una malaria lakini unaenda kwa mganga. Kama mkazi wa kaunti ya Kilifi, kwanza nitashukuru huduma ya afya mahali imefikisha, kwa sababu kusema kweli wamejaribu. Vile changamoto nyingi, lakini nao pia wako pamoja. Kama siku hizi kuna madaktari wa vijijini, ukiwa mgonjwa kabla ufike hospitali kuna mtu ambao unaweza muona kwanza, though haijaweza kusambaa Kilifi County nzima, lakini sehemu kubwa ishafanyika. Magonjwa mengi siku hizi unaweza kupata hizo huduma hata kupitia kwa hospitali ya chini kabisa ambayo ni dispensary. Kama mkazi utafanya nini ili unyanyapao uangalie uishe kabisa? Tuseme kama sisi kama kaunti yetu, elimu ndio tatizo kubwa ambao sasa tuna behave hivyo kwa sababu ile elimu hatuna kutosha. Sasa nafikiri ni kitu ya muda, kwa sababu kila saa mtu ashafunguka akili ya kuwa elimu ndio funguo. Kwa hiyo nafikiri tukielimika, kule kutengana, watu wataelewa siku nzuri. Kulingana vile ninavyoona ni kwamba ni kweli elimu hakuna. Maanake nikiangalia hivi, ukienda kule mashambani kwamba kansa iko lakini watu hawaelewi. Kule kwetu watu tunaita donda rarika, kidonda kisichopona. Unaona, isipokuwa our traditional scientists, waganga wa mitaani huwa mara nyingine wanatibu, but hiyo huwa iko kule tunaita sisi kironda charika. So katika ile stigmatization ya wale watu ambao wana huo ugonjwa, ni vizuri ya kwamba wale ambao ni experts, yani madaktari, waje mitaani, waje watueleze kwamba huu si ugonjwa wa kutisha, ni ugonjwa wa kawaida, si ugonjwa ambao unasambazika, kitu namna hiyo. We cannot end this discussion because of time, but we would like to hear from you. What is the challenging health issue facing residents in your area, and what are you doing about it? Send your answers to 30098 and we'll be glad to hear from you. Remember, change is always a personal initiative. And that is where the curtains fall on this episode of Tazama. We would like to hear from you on our Facebook page Tazama6 and Twitter @Tazama6. And until next time, ciao.